Hola damas y caballeros. Soy el Dr. Joe Dispenza y hoy quiero darles algo quella Maria diligente nunca les dice sobre aprender Amarte a ti mismo de la manera correcta. Digen de cor. No puden escapar de lo que vive dentro de ustedes. No puden hear de su reflejo cuando los mira en silencio. Why no puden amar al mundo hasta que aprenden a mirarse a los ojos sin retroceder. Así que les pregunto. Can du última vez que se censuran solos, no para desplazarse, no para escapar, no para distraerse, sino para sentir. Para enfrentarse a sí mismos. Para mirar las heridas que han escondido tan profundo que incluso ustedes olvidaron que estaban al. Porque ac esta la verdad que la mayoría de la gente nunca dice, en voz alta no puden amarse verdaderamente a sí mismos si ni siquiera saben quiénes son. No la versan que representan para los dems. No la mosquera que usan cuando temen que los rechacen. No el rol que jugan solo para sobrevivir. Estoy hablando de ustedes debajo de todo. De ustedes que ha sido enredado bajo aguas de vergüenza, silencio y autoabandono. De ustedes que ha estado gritando por su atención mientras han estado tratando de arreglar a todos los dems menos a sí mismos. Aquí es don comienza el verdadero viaje. No con afirmaciones, no con rutinas de autocuidado, sino con verdad, porque si quieren aprender a amarse a sí mismos de la manera correcta, tienen que empezar quemando las mentiras sobre las que construyen su identidad. Aclaremos algo, amor propio no es un die de spy. No es música suave y veloz mientras la tormenta dentro de ustedes ruge. El amor propio real es guerra. Es pararse en las líneas del frente de su propia mente y negarse de dejar que la antigua narrativa gane. Es confrontar la voz en su cabeza que les dice que no son suficientes y decir y no más porque esa voz es crítico y susurro con constante dia estes rodo. Estes atrás, no eres digno, no comenza con ustedes. Les fu entregada, tal vez vino de padres que no sabían sino amarse a sí mismos. Tal vez vino de un mundo que les beneficia de su inseguridad, o tal vez vino de odds de recazo, decepción y trauma clase en sí irán conformarse con la supervivencia. Pero ustedes no están aquí para sobrevivir. Están aquí para elevarse, para reclamar su poder, para aprender a amarse a sí mismos de una manera inquebrantable. Y eso comienza con una elección, una decisión de dejar de abandonarse a sí mismos cada vez que las cosas se ponen incómodas. Han hecho eso por suficiente tiempo, ¿no es eso? Seguirán encogiendo para encajar en espacios que nunca los honran. Seguirán persiguiendo validación de personas que nunca pudieron ver su valor. Seguirán traicionando su propia verdad solo para evitar estar solos. Pero acá es la paradoja, nunca sentirán amor real hasta que dejen de traicionar su alma para recibir afecto falso. El amor no supone que dual as. El amor real, no requiere como en su voz, no les pide que aiden en su luz, no prospera en las sombras de su autoabandono. Y la primera persona que necesita mostrarles que es el amor realmente son ustedes. Gem defiles algo que han olvidado, no son sus errores, no son sus fracasos. No son la versión de sí mismos que tuvieron que convertir solo para superarlo, esa versión los trajo aquí, pero no tienen cual lavar los mesligos. Ahora puden evolucionar. Ahora puden mirar las cicatrices en su corazón y decir, este dolor me hizo, pero no me definir. Puden dejar de medir su valor por cuán productivos son, por cuán queridos son, por cuán complacientes son con personas que ni siquiera se preocupan su almas muriendo de hambre. Puden dejar de suplicar amor en lugares que solo los drenan. Porque acas la verdad el amor que han estado buscando en ellos siempre estuvo destinado a venir de adentro. Verán, amarse a sí mismos no se trata de volvers perfectos, se trata de volvers honestos, de pesar sus sombras, de sostener espacio para sus defectos sin dejar que envenenen su identidad. No tienen que ganar su propio amor, solo tienen que dejar de negarlo. Tienen que dejar de esperar que el mundo les dé permiso para sentirse completos, porque el mundo siempre les dará razones para sentirse menos que. Su cuerpo no es suficiente, que su éxito no es suficiente, que su cronograma no es suficiente, que necesitan arreglar solo para merecer paz. Pero les estoy diciendo, no son un problema para arreglar, son un alma para recordar. Son una luz que ha sido enterrada bajo dolor, pero esa luz nunca se apaga.
Sigue ardiendo. Justo al y bajo los escombros, esperando que dejen de correr, y finalmente regresen a casa. Así que respiran, no para calmar sus nervios, sino para reclamar su cuerpo. Este recipiente sagrado que ha lavado su alma a través de tormentas de las que ni siquiera hablan. Miran a sí mismos, no a través de los ojos del juicio, sino a través de los ojos de la compasión. La hablar en un niño de la manera en que hablan a sí mismos. Avergonzar en alguien que aman por lastimarse, por sanar, por necesitar tiempo. Entonces, por que lo hacen con ustedes. Esa voz en su cabeza no siempre dice la verdad. A veces solo repite dolor antiguo. Pero ustedes pueden elegir que voz seguir. Pueden plantar nuevos pensamientos. Pueden entrenar su mente para dejar de alimentar el fuego del estudio y en cambio verter agua en las raíces del otro espíritu. Esto no es fácil, pero es posible. Más que eso es necesario, porque nunca construyen la vida que nacieron para vivir hasta que creen que valen la pena construirla para ellos. Esto no se trata de arrogancia, no se trata de pretender que son perfectos. Se trata de finalmente negarse a vivir en pobreza emocional, se trata de romper los ciclos, interromper los patrones, desafiar las mentiras que les dicen que no son dignos de su propia ternura, merecen ser amados sin condiciones, pero eso comienza con ustedes, merecen ser aceptados sin actuación. Pero eso comienza con ustedes. Merecen estar en paz con su propia alma. Pero eso comienza con ustedes. Han estado buscando afuera lo que siempre estuvo destinado a crecer adentro. Es tiempo de volverse hacia adentro, de regresar al trabajo sagrado de la sanación, de colocar una nueva base no construida en actuación sino en verdad. Su valor no está en debate, no es una negociación, no está todo a que producen o que entes personas los aprueben. Su valor está en su respiración, en su existencia. En el hecho de que todavía están aquí, a pesar de todo están aquí. Y eso significa que su sanación no solo es posible, es necesaria. No puedes sanar lo que sigues pretendiendo que no existe. No puedes aprender a amarte a ti mismo si cada vez que sientes dolor, lo entierras. Si cada vez que sientes vergüenza, lo niegas. Si cada vez que recuerdas lo que te rompía, corres en la otra dirección. Pero escucha, no hay libertad sin verdad. No hay plenitud sin honestidad. Why no hay amor real sin el coraje para enfrentar tus propias heridas. Nunca estuviste destinado a cargar tanto solo. Nunca estuviste destinado a usar una sonrisa mientras tu alma sangra detrás de la cortina. Pero en algún punto del camino, el mundo te enseña a estar en silencio, a ser fuerte. A estar entumecido, y en ese silencio alvas mismo sentir, alvadas te simo ser real. Alvadas que significaba amarte a ti mismo con tu corazón, incluso en el desorden, pero estoy aquí para recordarte no estás roto, estás enterrado, but yo capaz de culpa, expectativa, comparación y mentiras. Y ahora es tiempo de desenterrarte a ti mismo. Veres la mayoría de la gente nos odia a sí misma realmente. Odian la versión de sí mismos que tuvieron que convertirse para sobrevivir. Odian las máscaras. Odian el finger. Odian que ellos han derivado de su verdad solo para sentirse aceptados. Y por eso Giultano. Porque en lo profundo sabes que hay en ti que esto. Lo sientes cuando el mundo se cala. Lo oís en los espacios entre distracciones. Lo percibes en esos momentos de medianoche cuando te das cuenta de que todo el ruido, todo el ajetrio, todo el complacer, el probar, el perfeccionismo no era amor. Era coping. Y coping no es lo mismo que sanar. Así que aquí está la pregunta real, quien es sin la actuación. No la versión que muestras en redes socials. No la que construiste para la aceptación, sino el real. El yo sagrado, crudo, honesto que ha estado esperando tu permiso para respirar. Pide sentar con esa versión sin juicio. Yo pide sostener espacio para tu miedo sin avergonzarlo. Puedes mirar tu pasado no con arrepentimiento sino con reverencia. Por cada versión de ti, la perdida, la enojada, la calada, la rota, todas estaban tratando de proteger algo sagrado. Estaban tratando de mantener vivo. Así que antes de juzgar a ti mismo, agradeced. Agradece a la versión de ti que nos rinde, que sigue adelante, que sigue creyendo. Incluso con nada left en el tank, eso era amor, eso eras tú hiendo lo mejor que podías con lo que tenías.
Why ahora qui estes acli ahora qui estes despierto ahora qui estes listo para hacer esse trabajo es tiempo de soltar la culpa la vergüenza las historias qui dicen que estes demasiado lejos. No lo estes, la verdad esa nunca te perdiste a ti mismo, te abandonaste poco a poco, pieza por pieza. Cada vez qua digest, si cuando querías decir no. Cada vez que te quedas calado cuando tu corazón gritaba para hablar. Cada vez que te haciste pequeño para mantener a los demás modos. Así es don nace el autodesprecio. No de quien eres, sino de la traición de quien estabas destinado a ser. Y la traición corta más profundo cuando es interna. Así que aclaramos esto. El amor propio no es solo un sentimiento, es una elección, una práctica, un compromiso de no abandonar a ti mismo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es unfamiliar, incluso cuando el mundo no entiende. Porque el amor que te vis a ti mismo no es opcional, es fundacional. No puedes dar a los demás lo que no te has dado primero a ti mismo, habemos de perdón. No solo perdonar a los demás, sino perdonar a ti. Te has castigado por suficiente tiempo, por no saber medir, por tolerar lo que no debías, por las cosas que hiciste cuando estabas en modo supervivencia. Pero la sanación no sucede cuando avergüenzas a la versión de te cuidatrajoac. La sanación sucede cuando entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Y ahora estás construyendo nuevas herramientas, nuevos pensamientos. Nuevos patrons. Nuevo amor, así es como comienzas de nuevo. Amarte a ti mismo de la manera correcta significa tomar decisiones difíciles. Significa establecer límites, incluso cuando hacen modos a los demás. Significa alejar de relaciones que alimentan tu inseguridad lo normal. Significa descansar cuando tu cuerpo te lo pide, hablar cuando tu voz tembla, y elegir lo que nutre tu alma, no lo que entumis tu dolor. Significa mirar en el espejo y no buscar perfección, sino presencia. Mirar a tus propios ojos y decir, todavía estoy aquí, todavía importo, todavía soy digno. Es tipo de amor no es ruidoso, sagrado es constante. Es el tipo que te reconstruye lula por si lula, respiración por respiración. O así, algunas personas se alejan cuando comienzas a amar profundamente, porque estaban apagados a tus heridas, estaban sigamados con tu rotura. Te preferían memes cuando los necesitabas para sentir completo, pero no existes para validar la comodidad de nadie, existes para convertirte. Así que desde este momento en adelante, cada vez que sientes el turno de abandonarte, pausa. Cada vez que te sientes indigno, interrumpe el patrón. Cada vez que la antigua voz diga no eres suficiente, responde con algo más verdadero. Di esto en voz alta, no soy mi pasado, no soy mi dolor, no soy lo que dejar. Soy digno de un amor que comienza dentro. Dilo hasta que lo crees, dilo hasta que se convierta en tu verdad, dilo hasta que ahogue cada otra voz. Porque así es como comienza la reprogramación. No esperes que la creencia aparezca mágicamente. La construyes con acción, con repetición, con amor implacable. Y si todavía dudas, todavía sentires que no lo estás haciendo bien, a veces, pero no peres, no regreses. No dejes que la incomodidad te convenza de que no eres digno de sanar. Cada paso adelante no importa porque es una rebelión, una revolución. Una declaración de que ya no eres tu peor enemigo. Te estás convergiendo en tu mayor aliado. Así que ahora el trabajo real comienza. Debes sentarte con tus sombras. No para condenarlas, sino para entenderlas. Debes desaprender los patrones que te mantuvieron pequeño. Debes reclamar las partes de ti que se perdieron en el camino. Debes practicar el autorrespeto como si tu vida dependiera de ello, porque lo haces. Y cuando se ponga difícil por lojar, recuerda a ti mismo, y no estoy dispuesto a traicionar por amor que no me honra. Y no abandonar mi alma para encajar don no pertenezco. Estoy construyendo una nueva forma de ser. Me estoy convirtiendo en alguien en quien puedo confiar. Dilo de nuevo. Dilo hasta que tu sistema nervioso aprenda que es seguro ser completo. Dilo hasta que tu niño interior sea seguro de nuevo. Hasta que tu cuerpo deje de prepararse para el recaso. Hasta que tu alma cree que finalmente está en casa. No estás aquí para vivir en pedazos. No estás aquí para sobrevivir con migajas de amor para pasar tu vida probando tu valor,
Para seguir atenuando to los paracuatros se sienten mestimados en sus propias sombras. Est aquí para regresar a casa a ti mismo. Para reunir cada parte fragmentada de ti qui se dispersa a lo largo de años de complacer a la gente, duda de ti mismo y agotamiento emocional, y traerlas de vuelta a la alineación. Este es tu regreso sagrado, tu reclamación, tu elevación. No hacia la persona qui el mundo espera quizás, sino hacia la persona que siempre estuvis destinado a ser, antes de qui el mundo de dejar quien convertir. Da James ser claro, la sanación no se trata solo de sentirse mejor, se trata de convertirse en alguien diferente. Alguien que no tolera el dolor que una vez sentí normal. Alguien que no suplica more inhabitations donde su silencio se confunda con fuerza. Alguien que no acepta migajas cuando es digno del banquete. Por cuando comienzas a amarte a ti mismo de la manera correcta dejas de pedir permiso, dejas de esperar validación, dejas de encajar por la aprobación de personas que todavía temen su propio refugio, te vuelves completo. Y la plenitud es intimidante para aquellos todavía adictos a la rotra, pero eso ya no es tu carga para lavar. Ahora es el momento de reconstruir tu identidad, no desde el trauma, no desde el miedo, no desde quien se fue, sino desde la verdad. Y quien eres realmente, sin la historia de tu pasado, sin el piso de tus errores, sin la máscara que has usado para mantener la paz, quien eres cuando nadie está mirando. Y quien eres cuando no estás tratando de impresionar, ganar o probar. Es el ti que estamos lamando adelante ahora. Es el yo que debes aprender a amar. No condicionalmente, sino completamente. Y eso comienza con esta honestidad radical con uno mismo mirar en el espejo, no a tu apariencia. A tus ojos. Yo estás orgulloso de si te tratas a puertas cerradas. De los pensamientos que dejas vivir en tu mente sin pagar renta. De la forma en que te hablas cuando nadie más puede oír. Porque el amor real, el tipo que te transforma, nos esconde en el foco, se forja en la oscuridad. En los momentos tranquilos cuando eliges honrar tu propia alma, incluso cuando nadie está mirando. Est en los límites que mantienes. En los estenders que conservas. En las promesas que te cumples a ti mismo. Esa es la base. Ahí es donde se construye la confianza. Porque escucha, no puedes amar a alguien en quien no confías. Y si has roto la confianza contigo mismo abandonando tus necesidades, tus sueños, tu verdad entonces el amor que estás tratando de sentir, no se pagar. Seguir escapando por las grietas de tu propia autotracen. Así que reconstruimos la confianza, ladrillo por ladrillo, día por día, decisión por decisión. Esto significa presentar cuando es difícil, decir la verdad cuando es incómodo, decir no cuando de cuerpo dice no incluso si tu culpa grita lo contrario. Significa no ghostear tu propia sanación cuando comienza a sentirse pesada, porque no hay versión de amor propio que exista sin disciplina. No el tipo que te castiga, el tipo que te protege. Amarte a ti mismo de la manera correcta significa convertirte en tu propio guardián. Significa decir, why no me abandonar para mantener si modos a los dems? Why no me encadre para ser digerible? Why no me disculpare por elegirme a mí mismo? Eso no es egoísta. Es sagrado dejar incómodas a las personas, pero esa incomodidad no es tuya para calmar. Vamos más profundo. ¿Qué partes de ti mismo has temido enfrentar? Y qué verdades has silenciado porque temías lo que podrían significar. Yo has hecho de tu dolor tu personalidad. Has usado tu trauma como una insignia de identidad. Tanto tiempo que olvidas quién eras antes de la herida. Hasta lo que nadie te dice. Tu trauma puede haber moldado, pero no te define, es parte de tu historia, pero no es todo el libro. Puedes reescribir el siguiente capítulo. Puedes elegir una nueva narrativa, una no construida en lo que te lastima, sino en lo que te sana. Y la sanación no es pasiva, no es solo journaling y meditación. Es confrontación, es mirar en el espejo y decir, he dejado que el dolor lider por suficiente tiempo. Ahora me elijo verdad, ahora me elijo a mí. Repite esto conmigo. Me perdono por los años en que no supimos amarme. Me perdono por elegir comodidad sobre crecimiento. Me perdono por el silencio, el autoabandono, el conformarme. Porque ahora sé mejor. Ahora me estoy elevando. Deja que estas palabras golpintas usos. Deja que recablen las partes de ti que todavía creen que solo eres digno cuando eres impecable. Deja que arranquen la culpa que te ha mantenido pequeño.
Pork no li debis perfección al mundo. Li debis libertad a ti mismo, libertad de los roles, libertad del complacer a la gente, libertad de las cadenas invisibles de indignidad. Pero la libertad es cara, te costar tus excusas, te costar tu comodidad, te costar la antigua versión de tu cli mantener la paz a expensas de tu verdad. Yo estis dispuesto a pagar es precio, porque del otro lado de es dolor, est el poder, del otro lado de es miedo, est la libertad. Del otro lado de la antigua historia, est la versión de que no solo sobrevive, se eleva, pero debes caminar a través de ello, no alrededor, no por encima, a través. Y cuando el miedo se quil, porque lo har, cuando los viejos patrons susurran, aclendo de amaran, cuando ser suficient, cuando para el dolor, respond con esto, justo ahora, justo aquí, conmigo. Porque no estoy esperando, soy suficiente, soy completo, y he terminado de suplicar por amor he aprendido a darme a mí mismo. Respira eso. Esa es la voz de tu nuevo yo hablando. Ese es el sonido de tu alma recordando quinas. No eres una víctima, no eres un fracaso, no eres la persona que dijeron que eres. Estás convirtiendo y nadie puede quitar, así que ahora damos el siguiente paso. No hacia atrás, no de lado, hacia adelante. La lega un momento en claridades de buscar, un momento en que el ruido se quieta, la tormenta se detiene y te das cuenta. Todo lo que has estado persiguiendo siempre estuvo esperando dentro de ti. No en su validación, no en su amor, no en los aplausos, los logros o la atención, sino en tu propio corazón, en tu propia quietud, en el lugar donde tu alma recuerda quién eres, y esto es momento, no el fin, sino el comienzo. No la palabra final, sino el primer paso hacia la vida que te pertenece. Completamente, libremente, poderosamente, has regresado a casa a ti mismo. Has caminado a través del fuego. Has enfrentado tus sombras. Has desenterrado las mentiras. Y en algún punto del camino dejaste solo sobrevivir. Dejaste esperar que alguien más te rescatara. Dejaste externalizar tu valor a personas que ni siquiera podían ver tu luz. Te miraste en el espejo y te elegiste a ti mismo. Yo entiendes que poderoso es eso. No esperaste hasta sentirte perfecto. No esperaste a que el dolor desapareciera. No esperaste a que el mundo te aplaudiera. Tomaste la decisión que la Mary nunca toma. Amarte a ti mismo de la manera correcta. Amarte como eres. Amarte lo suficiente para cambiar. Eso es fuerza real. Eso es amor propio real. Así es como comienzan las revoluciones. Porque el amor propio no es un sentimiento. No es una cita de Instagram o un ritual matutino. Es un estilo de vida. Un compromiso tranquilo y implacable. Un voto sagrado a ti mismo. No me abandonaré de nuevo. No me encajar para ser elegido. No confundiré ser aceptado con ser amado. No fuiste puesto aquí para probar tu valor. No naciste para jugar pequeño. Estás aquí para recordar, para reclamar. Y cada vez que estableces un límite, cada vez que dices no a lo que te drena, cada vez que eliges descanso sobre agotamiento, cada vez que hablas tu verdad incluso cuando tu voz tiembla, lo estás diciendo a tu sistema nervioso, a tu niño interior, a tuyo futuro, estoy seguro en mi propio amor. Soy completo en mi propia presencia, simos honestos, este viaje no es glamoroso, no es lineal, habrdidias en cual vides. Donde la antigua voz susur de nuevo, donde caigas en la duda de ti mismo, el autosabotaje, el autojuicio, pero ahora eres diferente, ahora sabes mejor, ahora sabes que la sanación no se trata de perfección, se trata de regresar, cada vez que regresas, cada vez que dudas regresas, cada vez que divagas regresas, a la verdad, a la quietud. Al amor si aquí es la verdad más sagrada que puedo darte, no tienes que hacer más para ser digno. No tienes que convertir en alguien más para ser amable. No tienes que probar nada para ser suficiente. Porque lo eres, incluso con las cicatrices, incluso con el dolor, incluso con las dudas todavía resonando en el fondo, eres suficiente, eres visto, eres elegido por la única persona cuyo amor necesitabas amar, tú mismo. Así que ahora que haces con poder, construyes te elevas. Vives una vida que refleja el amor que has encontrado dentro. Dejas de traicionarte a por comodidad temporal. Dejas de regar cosas mierdas. Dejas de confundir caos con conexión. Y comienzas a darte a mismo lo que seguías suplicando a las demás presencia. Compasión, respeto, tiempo.
seguridad, verdad. Porque ahora sabes tuteres la fuente, titures el sanador, tires el hogar, así que hagamos una declaración. Sino un voto profundo del alma. Di esto en voz alta, no soy mi pasado. No soy quien tuve que convertirme para sobrevivir. No soy definido por lo que me rompí. Soy definido por quien elijo convertirme ahora. Desde este momento en adelante, me amo a mí mismo completamente. Ferozmente y sin condición. Me presento por mí mismo incluso cuando es difícil. Sostengo espacio para mi sanación. Camino en verdad integrated y gracia. Y no persigo amor. Lo atraigo porque me he convertido en él. Me he convertido en el amor que he estado buscando. Deja que hizo penetrar. Deja que di cambi. Deja que rompa la armadura que has usado por años. Para que tuyo real puta finalmente resp. No estes tard. Estes justo a tiempo para tu propia transformación. Y desde aquí, te aminas diferente, hablas diferente. Piensas diferente. No porque estés tratando de ser alguien, sino porque has recordado quien eres todo el tiempo. La mujer que es completa, el hombre que es suficiente. El alma que es radiante, sagrada y poderosa mas alla de toda medida. Ya no le estás pidiendo al mundo que haga sentir valioso, porque te has convertido en la prueba y nadie puede quitártelo. Así que sucede ahora. Cris literas inspiras, te conviertes en el espacio seguro que una vez necesitaste. Vives de una manera que tu mes joven Maria y diria. Lo logramos. Nos convertimos en quien necesitamos. Y cuando el viejito intente regresar. Cuando el miedo sucede de nuevo. Cuando el dolor surge como un fantasma del pasado. Coloca tu mano sobre tu corazón y recuerda. No voy a regresar, no soy quien era. Mi amo demasiado para conformarme con el sufrimiento. Mi amo demasiado para vivir picudo. Esta es tu vida ahora. Una vida construida en verdad. Una vida impulsada por amor. Una vida anclada en autorrespeto. Todavía tendrás tormentas, pero no te abandonarás en ellas. Todavía tendrás dudas, pero hablarás verdad más fuerte. Todavía tendrás dolor, pero lo enfrentas con compasión, no con vergüenza. Porque ahora caminas contigo. Ahora tomas tu propia mano. Ahora has aprendido a estar con la única persona quien nunca se ir of ti mismo. Así que respira profundo. Pire godo abrir tu corazón. Ya no eres el buscador, ya no eres el performer, ya no eres el rodo buscando a alguien que te haga completo. Eres el hogar, eres el sanador, eres el amor que has estado esperando. Y el mundo mejor se prepara, por cuando alguien aprende a amarse a sí mismo de la manera correcta, se vuelven inquebrantables, imparables, sin disculpas, inolvidables. Grelabalas en tu alma, regresa a ellas cuando olvides. Soy completo, estoy sanando, estoy en casa. Mi elijo, confío en mí sí, mi amo. Y nunca me abandonaré de nuevo. Este no es el fin, este es tu renacimiento. Ahora ve y vive como tal, eres libre, eres amado, estás listo, elevate.